your streaming live. Okay, request all to mute microphones please. Avatar Meher Baba ki jai. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की jay. Welcome all to today's online Sahavas program organized by Avatar Meher Baba Hyderabad Center. अवतार मेहर बाबा हैदराबाद केंद्र द्वारा आयोजित आज के ऑनलाइन साहवास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। అవతార్ మెహర్ బాబా హైదరాబాద్ కేంద్రం వారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి నేటి ఆన్లైన్ సహవాస్ కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా నమో మెహర్ బాబా ప్రార్థనా గీతంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. జై బాబా. సుశీల ఆంటీ అన్మ్యూట్ చేసి పాడండి ప్లీజ్.
अवतार मेहर बाबा की जय। नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। अपार दिव्या कृपा सागर अपार दिव्या कृपा सागर सकल चराचर जगदुद्धार सकल चराचर जगदुद्धार नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। जोहारुलिवे श्री मेहर बाबा जोहारुलिवे श्री मेहर बाबा। महिनी जनिंचिन मानव रूपा महिनी जनिंचिन मानव रूपा इह परानंद जीवनमीवा इह परानंद जीवनमीवा। भव भय भंजन परम पावन भव भय भंजन परम पावन नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। अज्ञानांधतांतमुजेसी अज्ञानांधतांतमुजेसी दिव्य विज्ञान दृष्टिनु संगी दिव्य विज्ञान दृष्टिनु संगी हर्षद्वर्गमु अंतरिंपग हर्षद्वर्गम् अंतरिंपग औययमोक्षुम्बनुग्रहिंपुमु औययमोक्षुम्बनुग्रहिंपुमु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba. Let us see today's program schedule. We have Bhajan till 10:30 in various languages, and from 10:30 to 11:15, Dr. Keating from Sydney will be giving his talk, and the gist of his talk will be translated into Hindi and Telugu by Brother Kalyan Meher, and we will have a Bhajan by Madhusudan Ji at 11:30, and from 11:35 to 11:50 we have Lord Mayor presentation, and at 11:50 Beloved Baba's film show, and at 12:05 Naam, Dhun, silence, prayers and Arti. ఈరోజు కార్యక్రమం వివరాలండి. 10:30 వరకు ఈ భజన కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. 10:30 నుండి డాక్టర్ కీటింగ్ సిడ్నీ నుండి ఆయన యొక్క ప్రసంగం ఉంటుంది. ఆయన ఇంగ్లీష్ ప్రసంగం యొక్క అనువాదం 11:15 నుండి 15 నిమిషాల పాటు హిందీ మరియు తెలుగు భాషలో ఉంటుంది. 11:30 ఒక హిందీ భజన్, 11:35 నుండి లార్డ్ మేయర్ ప్రెజెంటేషన్, 11:50 బెలవెట్ బాబాస్ ఫిల్మ్ షో, అలాగే 12:05 నుండి నామ్, ధున్, సైలెన్స్, ప్రేయర్స్ మరియు ఆర్తి. अब खादे ही हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से रोशनी एक हिंदी भजन गाएंगे. मैं रोशनी हमीरपुर खड़ई केंद्र से सबको जय बाबा करती हूँ. अवतार मेहर बाबा की जय. मुँह फेरी जिधर देखूं मेहर बाबा नजर आए.
आए। हम छोड़ के दर तेरा बाबा, छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। मुँह फेर जिधर देखूं मेहर बाबा नजर आए। मेरे बाबा नजर आए। दुनिया ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। दुनिया ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। तेरे ही करम पर हो बाबा, तेरे करम पर हो, तू बख्श या ठुकराए। मुँह फेर जिधर देखूं मेहर बाबा नजर आए। मेहर बाबा नजर आए। माना कि मैं पापी हूँ, तुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मुझे मेरे गुनाहों की। माना कि मैं पापी हूँ, तुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मुझे मेरे गुनाहों की। तेरे दर पे हो सर मेरा बाबा, दर पे हो सर मेरा, और सांस निकल जाए। मुँह फेर जिधर देखूं मेहर बाबा नजर आए। मेरे बाबा नजर आए। हम छोड़ के दर तेरा बाबा, छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। मुँह फेर जिधर देखूं मेहर बाबा नजर आए। मेरे बाबा नजर आए। हमें खाकी रसीदों की बस एक तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। हमें खाकी रसीदों की बस एक तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। मरना है तो तेरी, मरना है तो तेरी चौखट पे ही मर जाए। मुँह फेरी जिधर देखूं मेहर बाबा नजर आए। मेहर बाबा
मेरे बाबा नजर आए, मेहर बाबा नजर आए। बोलिए अवतार मेहर बाबा की जय। జై బాబా రోషినీజీ. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుండి సత్య పువ్వాడ ఒక తెలుగు భజన్ పాడతారు. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అంతా అతని ఇచ్చకు వదలి హాయిగుందాము, జై జై అంటూ జై మెహర్ అంటూ పాడుకుందాము. బాబా బాబా మెహర్ బాబా, అంతా అతని ఇచ్చకు వదలి హాయిగుందాము, జై జై అంటూ జై మెహర్ అంటూ పాడుకుందాము. బాబా బాబా మెహర్ బాబా, నీనా వేదాలు రానేలా, నానా రూపాల సేవేలా, నీనా వేదాలు రానేలా, నానా రూపాల సేవేలా. మతమంటూ వ్రతమంటూ, మతమంటూ వ్రతమంటూ మాయకులోనై మ్రగ్గుటయేలా, అంతా అతని ఇచ్చకు వదలి హాయిగుందాము, జై జై అంటూ జై మెహర్ అంటూ పాడుకుందాము. బాబా బాబా మెహర్ బాబా, బాబా బాబా మెహర్ బాబా. పూజా ద్రవ్యాల బాదేలా, తాజా కుసుమాల వేటేలా, పూజా ద్రవ్యాల బాదేలా, తాజా కుసుమాల వేటేలా. వేదాలు శాస్త్రాలు, వేదాలు శాస్త్రాలు నియమానిష్టల పాటులేలా, అంతా అతని ఇచ్చకు వదలి హాయిగుందాము, జై జై అంటూ జై మెహర్ అంటూ పాడుకుందాము. బాబా బాబా మెహర్ బాబా, బాబా బాబా మెహర్ బాబా. బాబా బాబా మెహరనుచు, బాబా నామామృతం గ్రోలుచు, బాబా బాబా మెహరనుచు, బాబా నామామృతం గ్రోలుచు. మరింతి ప్రేమించి, మరించి సేవించి ప్రేమను పొంది తరించుదాము, అంతా అతని ఇచ్చకు వదలి హాయిగుందాము, జై జై అంటూ జై మెహర్ అంటూ పాడుకుందాము. బాబా బాబా మెహర్ బాబా, అంతా అతని ఇచ్చకు వదలి హాయిగుందాము, జై జై అంటూ జై మెహర్ అంటూ పాడుకుందాము. బాబా బాబా మెహర్ బాబా, బాబా బాబా మెహర్ బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబా की జై. జై బాబా సత్య గారు. సంజీవరావు గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ విల్ సింగ్ ఏ హిందీ భజన్ నౌ.
अवतार मेहर बाबा की जय। थाके लिख लिख ग्रंथ अनेकों, बड़े बड़े गुणी ज्ञानी, पर नहीं पाए पार प्रभु का, ऐसी अकथ कहानी। जिसने पाया जिसने पाया उसने छिपाया, यही कबीरा वाणी। उसे बखाना बढ़ चढ़ कहना, ये होगी मनमानी। तो मेहर की नगरी में आ ही गए हो, बाबा की नगरी में आ ही गए हो। सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। मेहर की नगरी में आ ही गए हो, बाबा की नगरी में आ ही गए हो। सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। प्रेम पिया की इस नगरी में, प्रेम पिया की इस नगरी में, प्रेम ही प्रेम भरा कण कण में, प्रेम ही प्रेम भरा कण कण में। अपने मन में और जन जन में, अपने मन में और जन जन में, प्रेम सुधा बरसइयो, सुधा बरसइयो, सुधा बरसइयो। मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। मेहर की नगरी में आ ही गए हो, बाबा की नगरी में आ ही गए हो। सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। अपनी कहानी जो नहीं जाने, बात पर आए कैसे जाने। अपनी कहानी जो नहीं जाने, बात पर आए कैसे जाने। अपने को अब तू पहचाने, अपने को अब तू पहचाने। अपनी कथनी कहियो, कथनी कहियो, कथनी कहियो। मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। प्रेम नगर में जो भी आवे, प्रेम नगर में जो भी आवे, चाहे फिर भी जा नहीं पावे, चाहे फिर भी जा नहीं पावे। प्रेम पिया बिन कुछ ना होवे, प्रेम पिया बिन कुछ ना होवे। बोलो फिर कहाँ जइयो, फिर कहाँ जइयो, फिर कहाँ जइयो। मिल जइयो, सब गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। हमको अपनी धुन ही भाए,
जहाँ बैठे वहाँ उसको ध्याए, हमको अपनी धुन ही भाए। जहाँ बैठे वहाँ उसको ध्याए, मधुसूदन सब भूमि मेहर की, मधुसूदन सब भूमि मेहर की। चाहे जहाँ भी रहियो, जहाँ भी रहियो, जहाँ भी रहियो, मिल जइयो सबके गले, मिल जइयो, मिल जइयो सबके गले, मिल जइयो। मेहर की नगरी में आ ही गए हो, बाबा की नगरी में आ ही गए हो, सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो सबके गले, मिल जइयो। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा संजय राव गारू। अब नागपुर से अहिंसा तिरपुड़े एक हिंदी भजन गाएंगे। Jai Baba everyone, and thanks to Avatar Meher Baba Hyderabad Center for giving me an opportunity to present bhajan in Baba's feet. So presenting Madhusudan ji's bhajan today. Jai Baba. बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। दरबार है प्यारे, भजन बिना यहाँ काम नहीं हो। प्रेम ही प्रेम भरा है यहाँ पर, प्रेम गान बिना काम नहीं हो। मेहर का दरबार है प्यारे, भजन बिना यहाँ काम नहीं हो। प्रेम से मेहर के गुण गाओ, प्रेम से मेहर ध्यान लगाओ, प्रेम से मेहर प्रेम बढ़ाओ, प्रेम बिना यहाँ काम नहीं। मेहर का दरबार है प्यारे, भजन बिना यहाँ काम नहीं हो। मान पान धन दौलत बंदे, ऊंच नीच और झूठे धंधे, ये सब है माया के फंदे, ये सब है माया के फंदे। यहाँ उनका कोई काम नहीं। मेहर का दरबार है प्यारे, भजन बिना यहाँ काम नहीं हो। जिसका जैसा प्रेम मेहर पर, उसकी वैसी नजर उसी पर। लेन देन बस
मेहर भक्ति बिना काम नहीं, मेहर का दरबार है प्यारे, भजन बिना यहाँ काम नहीं हो। नहीं कठिन दरबार में आना, आना हो तो दिल से आना, मधुसूदन यहाँ प्रेमी चाहिए, मधुसूदन यहाँ प्रेमी चाहिए, यहाँ गैरों का काम नहीं, मेहर का दरबार है प्यारे, भजन बिना यहाँ काम नहीं हो। प्रेम ही प्रेम भरा है यहाँ पर, प्रेम गान बिना काम नहीं हो। मेहर का दरबार है प्यारे। बुलाकार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। జై బాబా అహింసాజీ. ఇప్పుడు డాక్టర్ రాస్ కీటింగ్ ఆస్ట్రేలియా నుండి ప్రసంగిస్తారు. ఆయన మెహరాజాద్ మండలి హాల్లో తను గడిపినటువంటి అనుభవాలన్నింటినీ మనతో పాటు పంచుకుంటారు. సోదరులు కళ్యాణ్ మెహర్ ఆయన గురించి కొన్ని పరిచయ వాక్యాలు చెబుతూ ఆయన ఇంగ్లీష్ ప్రసంగాన్ని తెలుగు మరియు హిందీ భాషల్లో అనువదిస్తారు. ఓవర్ టు యూ బ్రదర్ కళ్యాణ్ మెహర్. अवतार मेहर बाबा की जय. డాక్టర్ రాస్ కీటింగ్ సిడ్నీ ఆస్ట్రేలియా నుంచి మన మధ్య మరొకసారి ఈ సహవాస్ లో పాల్గొంటున్నారండి. వీరు ఒక శిక్షకులు, ఒక రచయిత, అలాగే ఒక సంగీతజ్ఞులు కూడా. జూన్ మాసంలో జరిగిన సహవాస్ కార్యక్రమంలో ఆయన కొన్ని పాటలు కూడా, ఆయన రాసిన పాటలు కూడా మనకి వినిపించడం జరిగింది. అయితే వీరు 1969 సంవత్సరంలో బాబా గురించి ఒక న్యూస్ లెటర్ లో చదివి తెలుసుకున్నారు. కాలక్రమంగా 1972 సంవత్సరంలో అవతార్స్ అబోర్డ్ లో ఒక టీచింగ్ ఆపర్చునిటీ వల్ల బాబా గురించి మరింత తెలుసుకోవడం, ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబజాన్ కి దగ్గర కావడం, వారి ప్రభావంతో, వారి ప్రోత్సాహంతో 70వ దశకంలో అలాగే 80వ దశకంలో మెహరాబాద్ రావడం, భారతదేశం పర్యటించడం జరిగింది. వీరు ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబజాన్ యొక్క జీవితాన్ని, వారి కవిత్వాన్ని అధ్యయనం చేసి అందులో డాక్టరేట్ కూడా పొందారు. వీరు భారతదేశంలో మెహరాబాద్ లో, మెహరాజాద్ ప్రాంతాల్లో ఆ సమయం గడిపినప్పుడు వీరిని బాబా దగ్గరికి అత్యంత దగ్గరికి రావడానికి ప్రభావితం చేసినవి ఈ మండలి హాల్లో ఎరచ్ జస్సావాలా ద్వారా విన్న కథలే అని మనం కృతవారం విన్నాం. ఈ రోజు ఆ కథల గురించి, వారిని ఏ రకంగా ప్రభావితం చేశాయో వాటి గురించి విందాం. डॉक्टर रॉस कीटिंग हमारे साथ इस ऑनलाइन मंच पर आज फिर हैं. यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमें यहाँ ऑनलाइन सहवास में, इस सहवास में भाग ले रहे हैं. वे एक शिक्षक, एक लेखक और संगीतज्ञ भी है. हमने जून मास में इनके गाने, लिखे हुए गाने सुने. 1969 में इन्होंने बाबा के बारे में एक न्यूज़लेटर में पढ़ा और उसके बाद 70वीं दशाब्दी में और 80वीं दशाब्दी में मेहराजाद, मेहराबाद और भारत का पर्यटन इन्होंने किया और मंडली एवं मेहराबाद के वातावरण से अति बहुत ज्यादा प्रभावित हुए. इन्होंने फ्रांसिस ब्राबजान की जो कविताएं हैं इन पर रिसर्च की, उनके जीवन पे भी अध्ययन किया और उस पे उन्होंने डॉक्टरेट भी पाया. जिन कहानियों के माध्यम से
ये बाबा के अत्यंत और नजदीक पहुंचे, इनके बारे में आज स्वयं उनसे सुनते हैं। आइए। Dr. Ross Keating, hearty welcome onto this online Sahavas. Once again, it was a pleasure to hear you way back in June when we heard your songs with your family. Today, we're eager to hear the stories that you had from the Mandali Hall days that impacted you the most. Over to you for the next 45 minutes. Jai Baba. Jai Baba. I'm on now. Yes, Dr. Ross, we can see you. I think the YouTube viewers can see you. Oh, okay. It's a little delay. Do I am I still on the YouTube? Am I? Never mind. Yes, yeah, there will be some delay, but yeah, I think on the Skype we can see you fine. That delay will get managed. Yeah, Okay, we can just go ahead. Thank you. Okay. Jai Baba, everybody. I just thought when the singing finished, of Vivekananda's great greeting at the Council of Parliament of World Religions in Chicago in 1894, I think, where he stood up and said, "Brothers and sisters of America," and everybody in the audience stood up. I remember Francis saying, because the audience stood up because they recognized someone who actually felt and knew the oneness with all the audience. They realized that his words were true, brothers and sisters of America, and naturally they all just got to their feet because it spoke to them. Well, hopefully, I'm no Vivekananda, but I think if Baba rises up in our hearts all together, and I say, Jai Baba, brothers and sisters in Hyderabad, and thank you all for having me here today. It's a real pleasure. I did talk last time, and let me just pick up on some points from my last talk, that I met Barbara in 1969. And not met Barbara, I heard of Barbara in 69, and I came to the Amatithi in 1973. That was the first Amatithi. And I was 22, so I was a very young man, very green, and not very knowledgeable. I said last time that reading Baba's books gave me a sense of Baba's divinity, how great he was, this divine authority speaking through his words. But coming to India and seeing where he lived gave me a sense of Baba's great humanity. Francis called Baba whole God, perfect man. So he was the perfect man. And I remember, as I said last time too, when I went to the tomb for the first time and discovered Baba's pets buried outside his tomb, I was very taken by that only a real deeply loving person would do that, have such a love for his pets that he would have them buried at this very sacred place where he is buried. So that very touched me deeply. In the 70s when I went there, most of the energy was at Meherazad, not at Meherabad. The pilgrim quarters and the MPR were not built, and we just hired bicycles and stayed in Amannagar and cycled everywhere. And going to Meherazad, you could go every day then, except Fridays. Fridays was the Mandali's day off, and we'd turn up there in cycles at 10 o'clock, and we would stay until about 6 and cycle back. So they were very intoxicating days to be there. And this again brought out Baba's humanity, to see the simplicity of where they lived, all the Mandali, and how Baba lived. This utter simplicity and beauty and purity of the place. And then to meet the Mandali, and they were like long lost uncles and aunties. To meet them and to be hugged by them was really something special. Of course, in Australia, where I grew up, no one hugged. We weren't very affectionate as people. And then to come to Meherazad and to be hugged by Baba's Mandali so lovingly had a very deep and profound effect. Of course, no one hugs now with the COVID-19.
But that was really a significant thing, the hugging of the Mandali. Let me start by giving a quote that Baba gave in 1956 at Myrtle Beach. He said, Baba said, "My centre is the heart of every lover. Every lover with a heart that loves Baba is a centre." I'll read that again. My centre is the heart of every lover. Every lover with a heart that loves Baba is a centre. And that's, for me, described the Mandali. They were Baba centres. They were individual, unique, distinctive, all united in their love for Baba, but they all had their own story, their own temperament, and they treated us as if we too were Baba centres. This recognition of Baba in us was done with great courtesy, great attention, great simplicity. And that was something that struck me deeply too, the acknowledgement of Baba in me the Mandali gave. I know Mani said that living with Baba, we lived with the many in the one. Baba contained us all, contained everything. But when he dropped his body and all us first wave of Westerners came, Mani said that the Mandali saw the one in the many, the divinity in each of us who came, and that fed them. And that was something, it was a mutual give and take. I remember Erich saying that when you people came, you gave us his divinity because we could see Baba in you. And yet you asked for Baba's humanity. We wanted to know everything about Baba. What did he eat? What sort of clothes did he wear? How did he sleep? All those personal things. The normal time at Meherazad was spent, the mornings were spent in Mandali Hall. That's what I chose to do, listening to Erich. And there was also a session with Mehera and the women Mandali on the porch. And then lunch came. That was a long session in the morning. Then we had lunch and a rest. And the women had tea with Mehera. And then in the afternoon, there'd be a program on Mehera's porch. There'd be singing, and Mehera would tell some more stories. But I'd like to, as I was introduced, to talk a little bit about the Erich stories that touched me the most. I think this is fitting because it's coming up to Erich's passing 18 years ago, the 31st of August, 2001. So I think it's a nice thing to remember Erich on this occasion. Erich, because he lived with Baba so much, was shaped by Baba, formed by him, his words had authority. His words had this authenticity about them. They just opened up our minds, well, for me anyway, my receptivity, and opened up our hearts and gave this great sort of feeling of Baba. I was, at this time, I just become a school teacher, primary school. And, but coming to India and hearing Erich, this was a whole new education. This was something different that I'd never experienced. You know, the word education comes from the Latin word educare. It means to bring forth. It means to bring out. Education in a real sense means an awakening. It means to show forth what is already within you. Most of my education was just instruction or training or conditioning or social formation. It wasn't to do with this real education. And so my real education, as I said, I was only 22, really began in Mandali Hall listening to Erich speaking. It was as if he awakened Baba within me, and I recognized it somehow. There's a certain certainty which comes with that, a sort of a deep recognition that you are hearing words of truth. And there was a great feeling of joy in that, of homecoming, that I had finally arrived at a place which was speaking the truth, not just to my mind, but it just opened up my heart deeply. I remember Erich saying that
on the tomb, Baba's tomb and Samadhi, it says, "I have come not to teach, but to awaken." Erich once said that's not the full message. He said the full message is, "I have come not to teach, but to awaken myself in you." And that awakening of Baba in me began really in my experience in Mandali Hall. It changed my whole attitude and reoriented my perspective on life. I'd like to read something here. It's Baba's message to students, to artists, to social workers, and to public institution servants. That includes teachers. And it has a bearing, I think, on what happened in Mandali Hall and how Erich told stories. So Baba says in this message that literacy, being able to read, is not education. And education is not culture. And all of these together do not constitute jnana or gnosis. Illiteracy and ignorance invite exploitation. But literacy can also be a willing tool in the hands of those who exploit. Education devoid of culture is inherently destructive, although on the surface it seems to represent progress. So Baba is saying there that literacy is not education, learning how to read, and it can just be as bad as literacy, learning how to read, because both can be exploited. Then Baba says, since all types of people have claimed that their greatness constitutes culture, the word culture has become indefinite in the minds of the public. And then Baba defines true culture. Baba says, true culture is the result of spiritual values assimilated into life. Therefore, you must keep before you the ideal of that spiritual culture, which once developed imparts life and beauty to all undertakings, educational, technical, industrial, social, moral, and political, and pierces through their differences to produce unity. The result is the development of the highest character in the life of a nation or individual. That was a fitting message for me as a school teacher. And what I felt Erich was trying to do, was doing in Mandali Hall back then, was sowing the seeds for this true culture. He was giving us real values and pointing to how we can assimilate those values into life. So with Baba at the center of this culture. So that was something I felt what was happening. He was sowing seeds for an eventual new culture to be developed. When Erich started talking, he'd often start his stories with, "This is what I have gathered." He was never presumptuous to say, "This is the truth. This is exactly what you should do. Take it from me, I know what you should do." Erich left it very open. He said, "This is what I have gathered. And so I'm sharing with you in my own humble way, this is what I have gathered from Erich." Baba has said to each one, to each person, to each lover, I appear to be what he thinks I am. And therefore, how I see Baba will be different from other people. And that's a good thing. All the Mandalis saw Baba in their own way. I have my own prescription glasses, and they suit me for my eyesight. And they have a certain sanskaric lens which I see things through. And therefore, how I see things will not possibly be the way other people see them. I remember once in Mandali Hall, there was a young Baba lover, a woman, and she said to Erich, people around me are saying that I should surrender everything, don't think about, have my doubts or thoughts about what Baba said, but just surrender him and give up.
Don't try and work things out, what Baba actually means by certain things. And Erich turned to her and said, no, you should keep your doubts. You should question this avatar. You should think it through what's going on. And then Erich said, this is what I did. I questioned what Baba was saying. He said that I would be up on the dais and I'd be reading out Baba's message, I am the highest of the high. And in my mind, Erich would say, I was thinking, is he that? Is he really that? And Erich then said to her, you hold on to your doubts, your questioning. You have to work it out for yourself. And then he said, I was the same as you. And because I did this, and because I took to heart and mind all the things which Baba said and tried to understand them, because of all that, Baba's grip on me in later life was much stronger because of that, because I didn't give in easily. Baba held me much tighter later on in life. So I thought that was a comforting thing. I'm going to begin with some statements which Erich used to say, and then I'll move into some stories. Hopefully these will give a focus on Baba. And of course, here again, these are, and how I see them is unique to me in a certain ways. Erich used to say, just as Baba kept us company during his advent, it is now time for us to keep him company. That was really Erich's main theme. That was his path for Baba lovers, simply to keep him company. And there Erich sort of said too that this is an easy path because Baba is such good company. He is an engaging company. He is a very, what can you say, enchanting and wonderful company. He's the best companion you can have. So that was really the deep message of Erich, just to keep Baba company, keep him with you. Another time he said that Baba is the destination in our midst. Certain years when I'd go back, there'd be themes which Erich would pick up on, and that was one, that he was the destination in our midst. We didn't have to go anywhere. There was no path to follow. If there was a path to follow, it was simply to follow what would please him, just to do that. Because he is here with us. The destination, Baba, is in our midst. And then Erich was very humble too. He said, the Mandali are all the same, said Erich. We're all the same. We get angry with each other, but we are totally dedicated to him. That was the thing which he said to be. Whatever you are, no matter what, just remain totally dedicated to him. He also said that don't put Baba don't put us Mandali on a pedestal. He said we are all equidistant from Baba when we love him. Love has no height or low. It is all, we're like all on the same circumference around Baba. And then another thing that struck me, he said, don't be concerned with stealing your mind like in meditation. Don't steal it, but steal it in service for him. Use your mind as a slave for him. Steal it for him. Use it that way. I remember once too, Erich said, don't be a seeker, but be the sought. Don't be a seeker, but be the sought. Be the person who lives such a life that is so pleasing to Baba that he seeks you out. You become the sought. Live in that way. And then there was another very big theme which comes across in all the Mandali, is to be natural. Do not pose. Erich said, don't simply avoid hypocrisy, but completely do away with it. Be natural. And then he said, when you're natural, that's the trait which will get you closer to Baba. Because when you're unnatural, you're living a lie. You're not yourself. And then he actually quoted Baba as saying, when you're
most natural, when you're natural, you're most godly. You are in your most divine state. Don't try and pose and to be what you are not. And then Erich said, you should implore Baba to awaken in you this natural side so you can know and become and serve him. This was a real awakening to me, not to live other people's dreams, to have to find my own Baba within me. I'm reminded here of a saying by this great Irish writer, Oscar Wilde. Oscar Wilde said, you have to be yourself, for everyone else is already taken. And there's another lovely saying Donkin used to say, William Donkin. Donkin said, it takes all sorts to make a world. If one sort is missing, you're one sort short. So you have to be yourself. In the great symphony of Baba, we all have a note to play, and we have to play that note. Erich said also, live for him. Just live for him and automatically be sustained by his grace. Because Baba said, I dare not care not for my lovers. I dare not care not. So if you live for him, you will automatically be sustained by his grace. There was that lovely expression of Erich when he'd get up in the morning. The first thing he would say or think, the first thing was, another day totally dependent on the Lord. I am totally dependent on him. And then Erich would say, you need to live for him while waiting for him to call you to leave all and come to him. Just live for him till you receive that call to come to him. And I think something which Erich really experienced deeply. He said the doer, the cause of doing, and the deed are all emanating from Baba, are him. We are just instruments only. And you got that sense that Erich was totally a puppet of Baba's, that Baba actually controlled everything about him. Erich said, how to live a life of love and obedience to our Lord God, this is the only thing to take seriously. And once along those same lines, Erich said that Baba's task is to awaken us to the insignificance of life on earth. To awaken us to the insignificance of life on earth. That's close to Baba's saying, isn't it? That Baba said that this life is really a mighty joke. The trouble is that we take life seriously and God lightly, when we should do the opposite. We should take life lightly and God seriously. But then I remember one year, Erich discovered this saying of Baba, which became something really central, a sort of a golden rule of his. And it covers everything about life with Baba. It covers everything. I can understand why Erich liked it. And Baba said, think of things that you will not hesitate to think in my presence. Speak words you will not hesitate to speak in my presence, and do things you will not hesitate to do in my presence. So that covers everything. Thinking, speaking, and doing. Our whole life is there. And another central thing Erich said, there is nothing to cultivate. There's nothing to do, but only remain poised. And he often quoted this quote of Baba's. Baba said, be true to the trust I repose in you, that resides in you, and remember me wholeheartedly. Okay, I'd like to turn now to some stories which touch me. And my telling will be, as I said, through my interpretation. These first few stories give you a perspective on, or gave me a perspective on who we are. What's our nature? Who are we?
Baba once in Mandali Hall said, look at the walls. They were cement plastered, and there were little indents, shadowy indents all around the wall. Nothing was nice and flat and level. It was all indented. And Baba said, those indents are you, and I am the wall. That's all it is. This idea that you are just this little indent on me. That sort of gives you an idea of some sort of perspective. Baba also used to told Erich that think of a tapestry, and you can see this great picture on this tapestry. There's people, there's nature, there's clouds, there might be a castle in the distance, there's mountains. And with your senses, you see all these images, and they all make sense. And Baba says, when you unpick that tapestry, you end up with this ball of thread. And he said, I am that. I am the thread that runs through everything. And then one day, remember Erich telling us that Baba came into the Mandali Hall and said to the Mandali, I have to confess. No, he said, what does it mean that I know everything? So Baba says to the Mandali, what does it mean that I know everything? And some of the Mandali answered, well, you have an encyclopedic knowledge. If someone asked you a question, you would know exactly what to say. There's nothing in the universe that you don't know. And other people gave other answers. And Baba says, no, that's not right. He said, I need to confess to you something. He said, in truth, I know nothing. I know nothing at all. You say I know everything, but in actual fact, I know nothing. And of course, the Mandali are perplexed and they're wondering, what is Baba getting at? And Baba says, I know nothing because I am everything. There is nothing outside of me to know. There is no object outside of me because I am that object also. So I know nothing because I am everything. So that was an interesting little twist. Some other stories, mostly Erich told stories about our relationship with Baba, how we should be with him. I remember someone asked Erich, what did you learn from being with Baba? What did you gain from that? And of course, Erich has that moment of silence and he thinks, and you can just hear the heart flowing. And he said, well, I sat at the king's table, the king's banquet table. Baba is the king, and I sat at this table most of my life. And the king would feast on this table, and a few crumbs would fall from the table, and that's what I got. I got a few crumbs which fell from the table. And someone asked Erich, well, Erich, what are these crumbs? And Erich says, the crumbs from the table of this banquet table of the king were that Baba made us feel humble. He made us feel small. He made us feel insignificant. He made us feel as if really we were nothing. And the question is, well, how is that a great thing, Erich? How is that a gift from the king's table? He said, because when you are humbled, when you are lower, when you feel that you're nothing, from that position, only then can you really look up and see the true majesty of the Lord. You can see only from when you're down low that you can look up and see how great Baba is. That was the gift he gave us. He made us feel humble so we could see his greatness. Someone also asked Erich, do you have, in Mandali Hall, Erich, do you have any vices? It's a rather impertinent question to ask Erich. Do you have any vices? And Erich said, yes, I do. And we're all thinking, how could Erich have any vices? So Erich, we asked him, what is this vice?
And Erich said, envy. Envy. Then we're thinking, how could Erich have envy? Because he has the top job in the world. He is with the Avatar. The top job only comes around every 700 years. How could he possibly have envy? And so people asked Erich, who are you envious of? And Erich turned to the person who asked the question and said, I'm envious of you, brother. And of course, Erich is a master storyteller, so we're all captivated. We want to know, well, how could that possibly be? What are you envious of me for? Or the questioner. And Erich said, I'm envious of you because my time with the Lord is coming to an end. I have only, I have served this Avatar, and my time in this role is coming to the end. But yours will be approaching, and you will have the experience of him as I have had now. And I am envious of you for that, because I would rather come back and be with him than enjoying bliss. Now, that's the story of a lover, isn't it? I always remember that story, that Erich would rather come back. Hearing these stories of Erich, told by Erich, they just had more authority than if you read them in a book, because he was the man who experienced them, and they just had a real impact. Erich once said that Baba told, people, if they may have made a mistake or done something bad, and Erich said that Baba said to these people, no, you should fall, you shouldn't make mistakes, you shouldn't do things wrong, because otherwise how can you feel my compassion? How can I exercise my compassion? I remember Erich then saying that, then Baba said, fall, but don't do it too often. So beautiful, but it's okay. Otherwise, how can I exercise my compassion? Another one of Erich's stories was, Erich was very diligent with truth-telling. If someone came to Baba and described something and put a certain spin on it, Erich would correct them. No, Baba, this is what happened. They did this, and they did this. That's the true account. They're the facts, Baba. And Baba afterwards chided Erich. Said, no, this is not the truth. You're just telling the facts. The truth is never to hurt the heart of another. Now, coming from a Christian background where truth is black and white, this was a wonderful, beautiful, compassionate, full of humanity view of what truth was. I remember just Money used to come to the Mandali Hall sometimes, and she would just come in like a sparkle of sunlight, and she would be wearing her beautiful colours and outfit and be smiling. And one day she came in and she said, I have just discovered a saying which I think is very, very truthful. It's in a song. And she said the saying is, the big fish said to the little fish, baby, you're my favorite dish. And Money said that with real swing. And so we said, well, Money, how was that truthful? How was that a wise saying? The big fish said to the little fish, baby, you're my favorite dish. Because the little fish, you said, they're our little desires, our little faults, so to speak. And the big fish, the big desire is for us to be with Baba. And so that big desire eats up all these little desires. That's like the big fish eats the little fish. And that we should be thankful for these little fish because they are truly ours. And we have something to give to this big desire, something to give to Baba. Well, I'm thinking of other Mandali. I'll bring in one story of Padri's once, very simple Padri story. If Baba told Padri, I want you to take a letter to the post office, drive in
and come back straight away. So Padre said you had to take that as an order. That is what Baba said to do. And Padre said, I'd get on my cycle, I'd go into Naga, straight to the post office. I didn't do any shopping. I didn't look in the shops. I didn't stop for a cup of tea. I didn't talk to anybody I might know. I went in there, made one stop at the post office, dropped the letter, and rode straight back. Now that really gave me that sort of very simple story, this idea of one pointed focus on Baba. A few other stories. Erich once said this was one of his favorite stories. And he's told this story, and it's from, I think it's from even from a Buddhist tradition. And it's a story of two monks living in a monastery. And they were very good friends. They went to the monastery when they were young, and they were very devoted monks. And of course, they observed the rules of the monastery. No money, no eating meat, no touching women. Very, very simple life, full of prayer, meditation, reading, contemplation, and so on. And the abbot of the monastery would allow monks to walk in the nature which surrounded the monastery. It was a forest. And the abbot obviously thought that walking in nature was very edifying. It was very good for the soul. So that would be a good thing for monks to do. So these two monks used to do that every day. After a certain prayer session, just before lunch, they would go off, or just before meditation, they'd go off for their walk. One day, Erich says, it was raining heavily. But the monks enjoyed their walk together, and although it was still wet, they decided to go on their walk. So here they are on their walk, discussing very deep metaphysical ideas, things that the abbot had said, stories of the saints, and they're talking together, and they enjoyed this conversation. They turn in the forest to go back up to the monastery. It's on a hill. And at the bottom of the hill, there's a deep sort of a creek. And because of the rain, the creek was now flowing rapidly. It was a very quick-moving stream. And on one side, where the monks were, there was, as Erich said, a daintily dressed young lady. And she was upset. And it was obvious that she obviously wanted to go across the other side of the stream, but couldn't go there because the water was too strong and she would get all muddy, and she was very upset about that. And along come the two monks. And they're still talking about the lives of the saints and metaphysical ideas and everything else. And they both see this young, stressed girl on this side, waiting on the stream. And as they approach the edge of the stream, the monk nearest the girl picks her up and in his arms, and walks across the stream with her. Meanwhile, keeping on the conversation about the lives of the saints and all metaphysical things and so on, and then puts her down on the other side of the stream. And she bows down and thanks the monk very kindly, and off she goes. She's so happy now that she can get over this disaster she was in. And then the two monks walk up to the monastery door. The other monk is thinking in his head, my goodness, what has happened? My friend has touched a woman. Doesn't he know the rules? You can't touch women. This is going to break the rules of the monastery. And he's thinking this all the time in the back of his mind. And then when they get to the monastery door, the other monk is about to knock on the door to let them in for meditation. And the other monk grabs his hand and says, brother, you can't go in. You are defiled. You touched a woman. You're not clean. You can't possibly go in because you will defile everyone in the monastery. This is a basic rule. You can't do this. And the other monk who picked up the young girl says, oh, that's right. I did pick up. I remember now. She was in distress. We could both see that.
I picked her up and dropped her on the other side of the stream, but I left her there. I forgot all about that. But you picked her up in your mind from that point, and you've carried her now in your mind up to the monastery, and it is you who will take her inside, not me. It is you then who are going to defile the monastery, not me. So that was the lesson. That was a story which had a real impact on me too. It fits in somewhat, as I see it, when Baba says, you know, you have to be most natural, but also when you forgive somebody, you must forget. Rules are just there to support us, to support life. But sometimes rules don't fit. In this case, it was a most natural, loving thing for the monk to help this poor young girl. And he just did it and didn't give it a second thought. But the other monk had carried her. I remember I once went to Erich once and said to him, Erich, why doesn't Baba give it all up? He comes, he suffers, we suffer in pain. I mean, he says this is a jest on his chest. Why? And he has to go through incredible suffering. Why not? He has the power. Why not give us all bliss? Finish the whole show. Why this great charade? Erich looked at me and said in response, he said, brother, there is nothing to give up. There is nothing to give up. It's only you who sustain this. You keep it going because of your desire. This whole world, as I said before, is really insignificant, but you're giving it over significance. Just live simply and naturally and for him and be with him. I remember another story Erich told. Well, this is an incident which happened. We were in Mandali Hall and a letter was read out. And Erich had this letter read out. And the letter said, there was a young man asking Erich, he said, Baba is all for compassion, for service, for helping people. And then he said, I'm thinking of going to Africa. I want to help a very worthy cause, helping the poor in Africa. I think Baba would be pleased with that, and he is the compassionate one. This is why I can do some good in the world. And then the question comes, should I go, Erich, or should I not? And so we're all waiting for Erich's reply, because it's a good question. Baba is compassionate. He does want to help the poor. He does want to look after the needy. And then Erich turned to us all and says that he responded to his letter and said, no, don't go. And so we were all wondering, Erich, but why did you say no for? Why should you say no? And Erich says, I said no because this person asked the question, should I go? If this person was meant to be there, there would be no question. They would be there. Their karma would put them there. And they wouldn't be thinking about how good I am doing something for Baba, how wonderful I am doing this great Baba work, how good I am. Erich said, no, you just do what you do where you are and where life takes you. And here again, I think that goes back to the theme of being natural, without poise or hypocrisy. My time is coming up. We'll just finish with one last story, especially at this time where suffering is all around us with COVID-19. Someone wrote a letter to Erich saying, Erich, how do you explain suffering? How do you explain suffering in Baba's world? What does it mean? What is the good of it? It's just a pain. So this person poured out their heart to Baba about suffering. And I thought Erich's response was just wonderful. He said, if you're near a stove and there's been cooking on the stove and the plate, the heated plate, is still very hot,
And if you put your hand on it, immediately you'll pull your hand off that hot plate because the nerve endings in your fingers are very healthy. In a split second, they will protect the flesh in your fingers from burning. That nerve endings keep you from leaving your hand on that hot stove and being burnt. So Erich said, suffering is the nerve endings of the soul. It keeps us off the world as if we are touching a hot plate. It keeps us thinking of him. Suffering makes our mind draw closer to Baba and to think of him and to be centered on him. So in a way, suffering was Baba's calling to us to remember him, to dwell on him, to stay with him, the reality of our lives. Jai Baba, everybody. Jai Baba. Thank you, Dr. Keating. There were wonderful messages and stories from the Mandali Hall days. For the benefit of the audience who can understand only in the local languages, gist of what you just shared with us. Please bear with us on the local languages. Jai Baba. Jai Baba. I think you're on mute, Kalyan. You need to unmute. Jai Baba. Sorry. Yes. Dr. Ross Keating మనకి మండలి హాల్లో ఇరుచ్ మరియు మండలి సభ్యుల ద్వారా విన్న విషయాల గురించి చెప్పారండి. చాలా అద్భుతంగా చాలా విషయాలు చెప్పారు. అయితే క్లుప్తంగా మనము ఈ యొక్క విషయాన్ని ముచ్చటించుకుందాం. అయితే క్రిత మాసం జూన్ లో జరిగిన సహవాస్ లో కూడా వీరు అద్భుతంగా కొద్ది విషయాలు చెప్పారు. దాన్ని ఒకసారి మననం చేసుకుని ముందుకు వెళ్దాం. వీరు 1973 సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా అమర్తిథిలో పాల్గొనడం జరిగింది. అప్పటి వీరి వయసు 22 సంవత్సరాలు. అయితే బాబా ద్వారా ఈ రకంగా రావడం దానికి ఉన్న ముందు వారు పత్రికల్లోని ఇలా బాబా గురించి వినడం, బాబా పుస్తకాలు చదవడం, ఇవన్నిటిని చదివిన తర్వాత వారికి బాబా యొక్క దివ్యత్వం ఒక అనుభవం కలిగింది. కానీ నిజంగా బాబా యొక్క మానవత్వం ఏదైతే ఉందో, అంటే ఈ మండలి సభ్యులు అలాగే మెహరాబాద్ లో ఉండే బాబా యొక్క జీవిత కాలంలో ఉండే ఈ స్మృతులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని చూసిన తర్వాత ఆ యొక్క మానవత్వం ఒకటి వారి యొక్క అనుభవం దానికి కలిగింది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా డివినిటీ, హ్యూమానిటీ. అదే విధంగా మెహర్ బాబాని ఏ రకంగా ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబజాన్ దానికి పరిభాషం ఇచ్చారో దాని గురించి చెప్పారు. హోల్ గాడ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్, అంటే సంపూర్ణమైన భగవంతుడు, పర్ఫెక్ట్ పరిపూర్ణుడైన మానవుడు అన్నట్టుగా ఆయన ఈ యొక్క పరిభాషను ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే భగవంతుడు మానవ రూపుడు రెండు, ఆ దివ్యత్వం ఆ మానవత్వం రెండు పరిపూర్ణ స్థాయిలో ఉన్నాయని చెప్పడం అన్నమాట. అయితే మండలి వారి యొక్క ప్రభావం ఎందుకు ఇంత ముఖ్యంగా వారి పైన ఉంది అంటే దానికి ఒక 2-3 విషయాలు చెప్పారండి. మొదటిది ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, బాబా చెప్పారు ప్రతి ఒక్క ప్రేమించే హృదయం నా సెంటర్ అని. అది వాళ్ళల్లో అభివ్యక్త రూపంలో వాళ్ళకి ఆయనకి అనిపించింది అని చెప్తున్నారు. మండలి వారి హృదయాల్లో ప్రేమని నింపుకుని వారిని వచ్చిన ప్రేమికుల్ని, యాత్రికుల్ని అందరినీ కూడా ఎంతో ప్రేమతో ఆలింగనం తీసుకుని వారిని ఆహ్వానించేవారు. వారు నిజంగా బాబా వారిలో ఉన్నారనే వారి విషయాన్ని
ఎంత చక్కగా వారిని గుర్తించేవారో అని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి. అలాగే ఆ మండలి వారు బాబా యొక్క భౌతిక జీవితాల్లో ఆ జీవితంలో వారికి బాబాకి దగ్గరగా ఉండడంతో బాబా యొక్క మానవ స్వరూపం, మానవ రూపాన్ని వారిని సేవించి వారికి ఆ మానవత్వం గురించి తెలిసింది. అలాగే బాబా ప్రేమికులు అందరూ కూడా మండలి వారికి ఏం అందిస్తున్నారు అంటే మండలి వారి నోట చెప్పడమే అది. వారు బాబా యొక్క దివ్యత్వాన్ని వారికి అందిస్తున్నారని ఎంతో చక్కగా చెప్పారు. అయితే ఇరుచ్ ద్వారా వచ్చే మాటల గురించి ఆయన చక్కగా చెప్తున్నారండి. అంతకాలం బాబాతో గడిపారు సమయం. సో బాబాయే వారి ఆకృతిని, వారి నోట మాటల్ని కూడా అన్ని ఆ బాబాయే నిర్దేశిస్తున్నట్టుగా అనిపించేది. ఎందుకంటే వారి నోటి నుంచి వచ్చినది ఎప్పుడు ఏ విషయాలైనా సరే చాలా విశ్వసనీయంగా అనిపించేవి. ఆ అనుభూతి వారికి కలిగేది అని చెప్తున్నారు. మండలి హాల్లో ఈ యొక్క అనుభవాలు వారికి ఏ రకంగా అనిపించాయంటే ఒక నిజమైన శిక్షణ, ఒక నిజమైన ఎడ్యుకేషన్ కింద అనిపించాయి. మామూలుగా మనం అక్షర జ్ఞానం ఉంటే, లిటరసీ ఉంటే దాన్ని మనం ఆ జ్ఞానం అనుకుంటాం, కానీ అది కాదు విద్య అంటే. విద్య అంటే నిజంగా ఆ అక్షర జ్ఞానం ఒకటే కాదు, నిజంగా దాని యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకోవడం అనేది చెప్పారండి చాలా చక్కగా. ఆ ఆధ్యాత్మిక విలువల్ని తెలుసుకోవడం, దాన్నే జీవితంలో పాటించడం, ఒక ఆచరణ రూపంలో పెట్టడం అనేది అక్కడ మండలి హాల్లో నిజమైన యొక్క శిక్ష అని ఆయన చెప్తున్నారండి. తర్వాత ఇరుచ్ ఎప్పుడు కూడా దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గ్యాదర్డ్ అని చెప్తూ ఉండేవారు. అంటే ఈ యొక్క బాబాతో ఉన్న అనుభవాల్ని, ఆ జరిగిన సన్నివేశాల్ని ఆయన ఇదే రకంగా ఒక రకంగా ఒత్తిడితోటి మన మీద చెప్పడం కాదు, ఒక నిజంగా సత్యంగా మనకి అర్థం చేసుకునేలా చెప్పడం కాదు. ఆయన యొక్క భావం, ఆయన యొక్క అనుభవం గురించి అని నాది అని చెప్పేవారు అనమాట. అలాగే ఒక యువ ప్రేమికురాలు ఈ రకంగా బాబాని ఇరుచిని అడగడం జరిగింది. మనము బాబా భగవంతుడు, దైవీ మానవుడు అనే విషయాన్ని మనము ఏ రకంగా చాలా సందేహాలు కలగచ్చు మనం అది విన్నప్పుడు. ఆ సందేశాలన్నీ అణగదీసి దాని పైగా మనం బాబాని సమర్పించుకోవాలి. అది ఎలా సాధ్యం, ఇది ఎలా చేయగలం అని అడిగితే ఈరోజు చెప్పారంట, నాకు కూడా ఈ యొక్క ప్రశ్నలు నా మనసులో కలిగినవే. మీరు అయితే ఇప్పుడు ఏ రకంగా ఈ సందేహాల్ని మీరు అనుభవిస్తున్నారో నేను కూడా ఒక సమయంలో అనిపించిన వాడినే. ఎందుకంటే ఒక సందర్భంలో బాబా స్టేజ్ పైన హైయెస్ట్ ఆఫ్ ది హై అనే మెసేజ్ బాబా నన్ను చదువుకుంటే నేను నిజంగా నా మనసులో అనుకున్నాను, నిజంగా ఈయన అదా ఆ హైయెస్ట్ ఆఫ్ ది హై బాబాయేనా అనే ప్రశ్నలు నాకు మనసులో వచ్చాయి. కానీ కాలక్రమంగా భగవంతుడి బాబా యొక్క కృప వల్ల అవి దాని యొక్క ఆ యొక్క ప్రశ్నలకి సమాధానం దొరికింది మనసులో. అదే కాకుండా బాబా యొక్క గ్రిప్ ఏదైతే ఉందో నా మీద ఇంకా బలమైంది. అందుకని నేను ఈ ప్రశ్నలు చాలా ఉపయోగకరమైనవి, ఈ సందేహాలు మనసులో కన్నా ఎప్పటికీ వాటిని సహజత్వానికి దూరంగా పెట్టద్దు అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. అదే రకంగా చాలా సమయాల్లో ఈరోజు ఇంకొక సందర్భంలో అడగడం జరిగింది, మీరు మీ యొక్క జీవితాన్ని ఏ రకంగా మీరు ఏ విధంగా మీరు దాని గురించి చెప్పగలరు అంటే ఆయన ఆలోచించి ఇలా చెప్పారంట, ఒక రారాజు ఒక పెద్ద తానికి సరి సమానమైన ఒక టేబుల్ పైన తానికి భోజనం పెడితే ఆ భోజనాన్ని ఆయన చేయడం నేను చూశాను. నాకు ఏం దొరికాయి అంటే ఆ తిన్న తర్వాత మిగిలిన ఏవైతే ఆ మెతుకులు ఉంటాయో, పదార్థాలు ఉంటాయో అవి నాకు మిగిలాయి అని చెప్పారంట. అయితే ఎవరో మళ్ళీ ప్రశ్న వేశారంట, ఈ మిగిలినవి ఏంటి అంటే ఆ మిగిలినవి సహజత్వానికి, న్యాచురల్ గా ఉండడానికి, హంబుల్ గా అణుకువగా ఉండడానికి ఏదైతే అవసరమో ఈ అణుకువగా ఉండడం అనేది అది నాకు చాలా అవసరమైన, ఇవే చాలా విలువైనవి అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు అంటున్నారు, ఈ క్రమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మిగిలిన పదార్థాలని వాటిని ఈ అనుకోగా ఉండడం ఎందుకు ఇంత ముఖ్యమో అని అడిగితే ఈ సమాధానం చెప్పారు. నిజంగా అవతార పురుషుడు యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎంత అనుకోగా ఉంటావో అప్పుడే మనం తెలుసుకోగలం. అదే కాకుండా మనం మన ఒక గర్వం యొక్క, మన యుగో యొక్క, అహం యొక్క ప్రభావంలో ఉంటే మన నిజమైన ఆ దివ్యత్వాన్ని,
ఆ స్థాయిని తెలుసుకోలేము అని చాలా చక్కగా ఉదాహరణతో చెప్పడం జరిగిందండి. అలాగే ఒక సందర్భంలో బాబా ఆ ఆ ఈ ఈ ఒక ఎరచ్ ఉండగా జరిగిన ఒక సన్నివేశం గురించి చెప్తున్నారు. ఎవరో అడిగారంట, ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అని బాబా అడిగారు. ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అంటే దానికి అర్థం ఏమిటి అని. అయితే దగ్గర ఉన్న శిష్యుల్లో ఎవరో ఒకరు ఇలా చెప్పడం జరిగింది, అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా నీకు తెలియదంటూ ఏమీ లేదు, అవన్నీ కూడా నీకు జ్ఞాతమే, నువ్వు సర్వజ్ఞుడే అన్నట్టుగా సమాధానం చెప్పారు. బాబా అయితే దాన్ని సరిచేస్తూ ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకు అంటే నాకు సర్వం తెలుసు కాదు, సర్వము నేనే, అనుభవ రూపంగా అన్ని నేనే, అందువల్ల నాకు తెలియదంటూ ఏమీ లేదు అని చాలా చక్కగా సమాధానం చెప్పడం జరిగిందండి. అలాగే ఒక సందర్భంలో వచ్చిన ప్రేమికులు అడిగారంట, ఎరుచ్ మీకు ఏమైనా దురలవాట్లు ఉన్నాయా అని ఎరుచ్ ని అడగడం జరిగింది. దానికి ఎరుచ్ ఈ రకంగా సమాధానం చెప్పారు, అవును ఉంది, అసూయ అనే ఒక దురలవాటు నాకుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే దానికి ప్రేమికులు మళ్ళీ రెచ్చింటి అడిగితే, ఏ రకంగా మీకు దేనికంటే అసూయ, ఏ విషయం అంటే అసూయ అని అడిగితే దానికి ఎరుచ్ సమాధానం చెప్పారంట, నా సమయంలో భగవంతుని నేను సేవించాను, నా సమయం దగ్గరికి వస్తుంది అంతానికి, కానీ మీరు ఆ మార్గంలో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారు. ఒక సమయంలో ఆ భగవంతుడితోటి మీరు ఎంతో సమయం గడుపుతారు, భగవంతుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు తనతో సమయం గడపడమే కదా అని ఆ సమాధానం చెప్పారండి. ఈ రకంగా ఆ విషయం పైన ఆయనకి ఈర్షగా ఉంది అంటే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాబోయే ప్రేమికులు వారు బాబాతో సమయం గడుపుతారు, బాబా యొక్క పరిధిలో ఉంటారు అనేది. నిజమైన ప్రేమికుడికి గల ఆ యొక్క అసూయ చూడండి ఎంత చక్కగా ఆయన చెప్పడం జరిగిందో. అలాగే పాద్రీ ద్వారా విన్న ఒక బాబా దగ్గర తీసుకున్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏదైతే నిర్దేశాలు ఉంటాయో దాన్ని ఏ రకంగా పాటించాలనేది ఒక ఉదాహరణతో పాద్రీ చెప్పడం జరిగింది. అది మనతో పంచుకున్నారండి. బాబా ఒక లెటర్ తీసుకువెళ్లి పోస్ట్ ఆఫీస్ లో వేసి తిరిగి రమ్మంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, అంతరార్థం ఏంటి అంటే, నేను ఏ రకంగా చేస్తాను అంటే, నేను సైకిల్ తీసుకెళ్లి ఆ లెటర్ ని పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర నేరుగా తొక్కుకుంటా వెళ్ళి అక్కడ దిగి ఎవరైనా మిత్రులు కానీ ఇలా టీ తాగడం కానీ, ఇంకొక విషయం బజార్కి వెళ్ళి ఇంకొకటి కొనడం కానీ, ఇలాంటి ఏమీ చేయకుండా చెప్పిన మాటని సూటిగా పాటించడం అనేది ఏంటి అంటే దానికి ఉదాహరణగా చెప్పారండి ఇక్కడ. అలాగే ఎంతో చక్కగా మనం ఎన్నో సార్లు విన్న ఈరొచ్చి ద్వారానే విన్నామండి, ఎన్నో పుస్తకాల్లో కూడా చదువుకున్నాం. ఇద్దరు బుద్ధిస్ట్ మాంకులు ఒక కథ, అది ఈరొచ్కి చాలా ఇష్టమైన కథ అని మనం విన్నాం కూడా. ఆ కథ ఏంటి అంటే చాలా క్లుప్తంగా, ఇద్దరు మాంకులు వాళ్ళు ఉన్న స్తూపం, వాళ్ళ మానిస్ట్రీ బయటకి నడుచుకుంటా వెళ్తున్నారు. సహజంగానే వాళ్ళు చేసేవారు అలాగా ఆ అడవి ప్రాంతంలో. అయితే వర్షం పడడం వల్ల ఒక కాలువ లాంటిది వారి దారికి అడ్డంగా ఏర్పడింది. అక్కడే ఒక యువతి చాలా అందమైన దుస్తులు వేసుకుంటా ఉంది, చాలా చింతనగా బాధలో కనిపించింది. ఏంటి అంటే వారి దుస్తులన్నీ పాడైపోతాయి ఆ కాలువ దాటుకుంటా వెళ్తే, ఎలాగ వెళ్ళాలని అని. అయితే ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు అవి మాట్లాడుకుంటున్న ఈ సాధువుల్లో ఇద్దరు కూడా చూశారు, ఆ యొక్క దృశ్యాన్ని చూశారు. అక్కడ ఒక సాధువు అందులో వెళ్ళి ఆవిడ్ని 2 చేతులతో ఎత్తుకుని ఆ కాలువలో నడుచుకుంటా ఆ కాలువ దాటించి ఆవిడ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. ఈ నడుస్తున్న సమయంలో కూడా ఆయన ఆధ్యాత్మిక విషయాలే చర్చించుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అయితే ఈ యొక్క సాధువులు సన్యాసుల యొక్క జీవితం, వాళ్ళ రూల్స్ మనకు తెలుసండి. ఆ మానస్ట్రీలో వాళ్ళు చాలా సాదా జీవితాన్ని గడుపుతారు, స్త్రీలు తాకడం కానీ ఇలాంటివి చేయకూడదు. అయితే ఎవరైతే వీరు మానస్ట్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడికి లోపలికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించారో ఆ సమయంలో ఎవరైతే చూస్తున్నారో పక్కన నించొని ఆ మాంక్ ఈ రకంగా అడిగారంట, నువ్వు ఈ స్త్రీని తాకావు కదా, ఏ రకంగా నువ్వు మానస్ట్రీకి లోపలికి వెళ్ళగలవు, ఇది తప్పు కదా అని అడిగాడనమాట. దానికి ఆ మొదటి మాంక్ ఈ రకంగా సమాధానం చెప్పారు. మొదటి సాధువు, అవును నిజమే, నాకు ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది, నేను నిజంగా ఆమెకి సహాయం చేశానే, కానీ నేను ఆ కాలువ దాటంగానే ఆమెని విడిచిపెట్టేశాను. నువ్వు నీ యొక్క మనసులో
ఆవిడని ఇంకా ఎత్తుకునే ఉన్నావు, నువ్వు కదా నిజంగా లోపలికి రావడానికి అర్హత లేనివాడివి అన్నట్టుగా అని చక్కగా సమాధానం చెప్పారండి. అయితే ఈ రకంగా రూల్స్ ఏదైతే తయారు చేసి ఉంటాయో అవి ఒక స్ట్రక్చర్ గురించి, ఆ యొక్క మార్గదర్శకం గురించే కానీ నిజమైన జీవితంలో అది ఏ రకంగా పాటించాలో దాన్ని చాలా చక్కగా ఉదాహరణ రూపంలో చెప్పడం జరిగిందండి. చివరిగా ఆయన చెప్పారండి సఫరింగ్ గురించి, వ్యధ గురించి, బాధ గురించి. బాబా ఎందుకు ఈ యొక్క వ్యధని భరిస్తారు బాబా అనే దానికి రిచ్ సమాధానం చెప్పారంట. నథింగ్ టు గివ్ అప్, ఓన్లీ యూ కీప్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ డిజైర్ అని చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగిందండి. అయితే దీని అర్థం ఏంటి అంటే నిజంగా ఏమీ లేదు, బాధ పడడానికి ఏమి లేదు, నిజంగా ఏమీ లేవు, కానీ మా యొక్క ఈ సాంస్కారిక బంధనాల ద్వారా ఇవన్నీ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ యొక్క బాధ అనేది మనకి అనుభవపూర్వకంగా తెలవలసిందే అని చెప్తున్నారు. చివరిగా అదొక ఒక ఉదాహరణ, మళ్ళీ ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పారండి. ఒక యువకుడు ఎరోచ్ కి ఇలాగ లెటర్ రావడం జరిగింది. బాబా అందరినీ ప్రేమించండి, అందరికీ సహాయం చేయండి, దయాగుణంతో ఉండండి అని చెప్పారు కదా, నేను ఆఫ్రికా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, అక్కడ మానవత్వానికి సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాను, నేను వెళ్ళాలా లేదా అన్నట్టుగా ఉత్తరంలో రాసే ఒక ప్రశ్న ఓపెన్ గా పెట్టి సలహా కోరుతూ ఇరిచినికి రాయడం జరిగింది. దానికి ఇరచ్ సమాధానం చెప్పారంట, లేదు వెళ్ళొద్దు. ఎందుకు అని అక్కడ ఎదుర్కొన్న ప్రేమికులు అడిగితే ఈ రకంగా సమాధానం చెప్పారు ఇరిచ్. సహాయం కర్మ ఫలితంగా అతను అక్కడ ఆఫ్రికాలో ఉండవలసిందే, అయితే అతను ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయి ఉండేవాడు. ఎందుకంటే సహజంగా ఉండే దానిపైన ఆయన ఇందాక చెప్పారు కదండి, సహజంగా ఉండమని, ఎందుకు అంత దానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో అనేది. అది ఈ ప్రశ్న రావడంతోనే ఆ సహజత, ఆ న్యాచురల్ ఏదైతే ఉందో అది అక్కడ బ్రేక్ అయిపోయింది. అందుకనే అది సహజంగా రాలేదు కాబట్టి నో అని సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్పారండి. చివరిగా బాధ అంటే ఏంటి అనే దానికి ఒక బాబా ఇచ్చిన మాటల్లో ఒక సమాధానం చెప్పారండి, ఒక ఉపమానం. ఎలాగైతే మనం ఒక వేడి పదార్థాన్ని తాకితే మనకి వేళ్లకి అంచుల మధ్యలో ఉన్న నర్వ్స్ ఎండింగ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి మనకి అది వేడిది అనేది తెలియజేస్తాయి, వాటి గురించి ఆ యొక్క అనుభవాన్ని మనకి తెలియజేస్తాయి. అలాగే ఈ సఫరింగ్ అనేవి కూడా ఈ భగవంతుడు అనే విషయానిపై మన దృష్టిని మళ్లించడానికి ఒక మార్గం అనేవి మనం మర్చిపోకూడదు. బాధ వ్యధ యొక్క మన యొక్క యాటిట్యూడ్ బాధ వైపు ఆ రకంగా ఉండాలని ఎంతో చక్కగా చెప్పారండి. अवतार मेहर बाबा की जय। संक्षिप्त में देखते हैं कि डॉक्टर रॉस कीटिंग ने किस तरह से मंडली हॉल में जिनका अनुभव रहा जब ये भारत और मेहराजाद में आए, उनके क्या अनुभव रहे ये हम संक्षिप्त में सुनते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से इन्होंने बाबा के बारे में पढ़ा सुना, उससे उनके दिव्यत्वता के दैवी के स्वरूप में उनको इसकी अवगत हुई। और जब इन्होंने बाबा के मंडली और यहाँ मेहराबाद में जो वातावरण था उससे उनको पता चला कि बाबा की जो ह्यूमैनिटी जो है, जो मानविकता है, जो उस संबंध में उसके बारे में इन्होंने जाना। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि फ्रांसिस जो बाबा के बारे में कहते हैं होल गॉड और परफेक्ट मैन, इस तरह से उनको ये परिभाषा जो थी इनको बहुत अच्छी पसंद आई इस तरह की। इसी तरह से इन्होंने वे जब मंडली से मिले तब उनको लगा कि देखिए बाबा ने कहा कि हर एक हृदय मेरा सेंटर है, मेरा निलय है, और स्वयं मंडली अपने हृदय में जो बाबा का प्रेम स्वरूप और बाबा का प्रेमियों को प्रेम से मिलते थे, उनको आलिंगन करते थे, उनका आह्वान करते थे, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वे सही में बाबा को देख रहे हैं। जो प्रेमी आते हैं उनके हृदयों में बाबा को पा रहे हैं, बाबा का अनुभव कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से एरिच ने, मनी ने कई बार जो कहा कि जो बाबा के जीवन के बारे में जो है वो हमने आपको बताया, पर जो बाबा की जो दिव्य गुण है वो उनके बारे में आप हमें बता रहे हो, कर उन्हें मंडली
कई बार इन्हें बताते थे। इरिच जब बोलते थे तो हमको पता है कि उन्हें कई साल बाबा के चरण पर गुजारे, और जो भी वे कहते थे वो इतने विश्वसनीय शब्द होते थे कि उनका अनुभव आपको लगता था कि ये सत्य के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है, इस तरह के। इसी संदर्भ में इन्होंने कई सारे कहानियां और संदेश सुनाए हमको। उनमें से सबसे पहले था एक, जब वे कहते हैं कि हम देखते हैं समाधि पे, आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। तो ये कहते हैं कि ये संपूर्ण मैसेज नहीं है। संपूर्ण मैसेज ये है कि आई हैव कम टू अवेकन माई सेल्फ इन यू, मतलब कि जो हमें एक चीज से जागृत करवाने के लिए आए, वो चीज क्या है कि जो हमें बाबा हैं, हमें जो बाबा निगूढ़ रूप से हैं, उनको जगाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए आए हैं। इसी तरह से उन्होंने टीचर्स, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, इन सब के बारे में एक जो लिटरेसी, जो विद्या के बारे में एक जो मैसेज दिया, उनके बारे में हमने सुना। ये कहते हुए ये कहते हैं कि जो निज रूप से संस्कृति है वो उसी में है जहां पे आध्यात्मिक मूल्य उसमें जुड़े हुए हों। एक युवा प्रेमी ने बाबा इस तरह से पूछा कि देखिए, इरिच से सवाल किया कि देखिए, हम सर्व समर्पण करें बाबा को, हमारे मन में कई सारे संदेह और प्रश्न हो सकते हैं, इनके बावजूद हम किस तरह से समर्पण कर सकते हैं। तो इरिच ने इसका बहुत सही जवाब दिया, सुनिए। इरिच कहते हैं कि देखिए, जब मैं स्वयं बाबा के संदेश पढ़ रहा था, मेरे मन में ये सब सवाल उठते थे, पर इन सवालों का सहज रूप से इनके जवाब को स्वयं अपने अंतर मन में खोजना चाहिए, क्योंकि इन सवालों के वजह से ही जो बाबा की जो पकड़ हम पर रही है, वो काफी दृढ़ता से पकड़ हुई करके इन्होंने इरिच ने समाधान दिया उसका। और इसी तरह से इरिच और सारे मंडली सभ्य यही चीज बोलते हैं कि देखिए, हम सबको कोई ऊंची स्टेज पर, या हमको ऐसे मत देखिए कि हम कोई और हैं। इस तरह से वे एकदम विनीत और अनुकूल स्वभाव के थे। वो कभी भी कोई आध्यात्मिक उन्नति के स्वरूप के रूप में वो अपने आप को नहीं मानते थे। काफी सहज स्वरूप से उनका स्वभाव हुआ करता था, और सभी प्रेमियों को और उनमें कोई भेद नहीं है, इस तरह से वे मानते थे। इस तरह से एक और कहानी जो उन्होंने सुनाया कि देखिए, जिस तरह से ये दीवार पे जो इंडेंट्स जो है, जो आपको लग रहा है कि दीवार साफ नहीं है, तो बाबा ने एक उपमान देते हुए समझाया कि देखिए, ये अगर दीवार मैं हूं, उसमें से जो छेद रूपी जो छोटी छोटी होती हैं चीजें, उस तरह से हम सब उनके समान हैं, ऐसा एक उपमान उन्होंने दिया है। ऐसे ही बाबा ने पूछा कि देखिए, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब जानता हूं, इसका क्या मतलब है, अगर इसकी पुष्टि क्या है। तो इसका समाधान देते हुए कहीं ने कहा कि देखिए, इसका मतलब यह है कि जो विश्व में जो भी चीज है, जो भी विद्या है, ये सब आप जानते हैं। पर बाबा ने कहा कि ये सही समाधान नहीं है। सही समाधान ये है कि मैं जानना एक चीज हुआ, मैं स्वयं वो चीज हूं जो है, जो एवरीथिंग, जो जिसे हम कहते हैं ना, आई एम एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आई नो एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि आई एम एवरीथिंग। इसका मतलब है कि मुझसे हटकर और कोई चीज बाकी नहीं है, इसलिए मैं जानता नहीं कि और क्या है। ऐसा समाधान दिया बाबा ने उस समय पे। ऐसे ही इरिच ने एक कहानी के रूप में किसी ने उनसे पूछा इरिच से कि आपने बाबा के साथ जीवन व्यक्त किया, उससे क्या पाया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, एक राजा के स्वरूप में उनके एक टेबल पर मान लीजिए उनको शाही खाना खिलाया जा रहा हो, और ये खाना खाते हुए हमने देखा, क्योंकि हम उनके भौतिक स्वरूप के इतने पास थे। पर देखिए कि ऐसा समय आता है कि जब वो उठकर चले गए, उसके बाद जो बची कुची पदार्थ हैं वो हमें मिला, और इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। इन्होंने पूछा कि ये बची कुची जो पदार्थ है वो है क्या। इनको ने कहा कि ये वही है, ये जो विनीत गुण है, जो हम्बलनेस जिसे हम कहते हैं, बीइंग हम्बल, वो है ये। उन्होंने पूछा, किन्होंने पूछा फिर से कि देखिए, ये महान चीज कैसे हो सकता है। ये अनुकूल और विनीत रहने की जो चीजें हैं,
महान चीज कैसे हो सकता है? इरिच का उसका अद्भुत रूप से समाधान दिया कि देखिए, अगर आप अपने स्वामी के निज स्वरूप को देखना चाहते हैं जो ऊंचे के ऊंचे हैं, तो बात बनती है ना कि आप एकदम विनीत और अनुकूल रूप से देखो, सबसे नीचे नीचे स्थाई पे रहोगे, तभी आपको उनकी ऊंचाई की सही रूप में मान्यता पता चलेगी। ऐसा एक अद्भुत इन्होंने समाधान दिया। इरिच से किसी ने पूछा कि आपकी कोई ये है क्या, कोई वाइसेस है क्या, आप में कोई कमियां हैं क्या? इरिच ने समाधान दिया, हाँ मुझे में एक कमी है, उस कमी का नाम है ईर्ष्या। तो किसी ने प्रेम ने पूछा कि आपको किससे ईर्ष्या है? आप तो स्वयं बाबा के साथ जो अवतार पुरुष थे उनके साथ इतने समय आपने बिताया, तो कैसे आप किसी से ईर्ष्या रख सकते हो? इसका समाधान दिया, देखिए मेरा समय जो प्रभु है वो प्रभु के साथ का समय खत्म होने को आया है, पर आप जब लोग आए हो बाबा के सामने इस पृथ्वी पर, उनके समक्ष में रहोगे, उनके साथ को, उनके सहवास को प्राप्त करोगे। मैं जब भी प्रभु इस पृथ्वी पर रहे, मैं यही चाहता हूं कि मैं उनके सहवास में रहूं, उनके संगति में रहूं। ऐसा एक प्रेमी ही सोच सकता है, कर डॉक्टर रॉस कीटिंग हमें बता रहे हैं। इसी स्वर ऐसे ही बताते हुए कई इन्होंने कहानियां सुनाई। मनी ने एक बार कहा कि देखिए, एक बिग फिश लिटिल फिश, यू आर माई फेवरेट डिश, ऐसी एक चमत्कार एक सेइंग था। इसमें कहने का मतलब है कि जो फिश जो कहते हैं, जो मछली कहती है, एक बड़ी मछली छोटी मछली, जो बड़ी मछली जो है वो ये छोटी मछली को खा जाती है। तो इस तरह से जो बिग डिजायर जो है, अगर हम जो हमारी वांछ जो है, हमारी जो वांछाएं हैं, जो हमें चाहिए वो एकदम सर्वोत्तम चीज हो, तो ये छोटी छोटी चीजें जिस तरह से एक बड़े मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह से वे सब भी इन्हें खा जाती है, कर एक अच्छा सा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही एक कहानी जो इरिच की फेवरेट कहानी है, पसंदीदार कहानी इरिच की थी, वो कहानी हम कई बार सुने हैं, पर आई थिंक हमें इस यहाँ पे एक उसका मनन भी करने ला चाहिए। दो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ये कहानी दो बुद्धिस्ट मॉन्क की है। वो अपने जो मॉनेस्ट्री होती है, जो स्तूप होती है, वहां से वे बाहर टहलने बाहर निकले थे, और हम जानते हैं कि वे काफी सादा जीवन उनका रहता है। खाना साधन होता है, और स्त्रियों को टच करना, उनको छूना, ये सब नहीं करते वे। और पर इस संदर्भ में क्या हुआ कि दो मॉन्क, ये जो दो साधु जन है, ये लोग बात करते हुए, आध्यात्मिकता के बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में बारिश होने के कारण उनके रास्ते के सामने से एक छोटा सा नाला सा बन गया था। तो वहां एक युवती अच्छे से कपड़ों पहनकर वहां अपना प्रयत्न कर रही थी कि वो नाला के पार जाए उस तरफ, पर वो चिंतित इसलिए लग रही थी क्योंकि उनका अपना जो वस्त्र धारण है वो सब खराब हो जाता अगर वो जल जाती तो ये बात सुनते हुए, ये जो आध्यात्मिकता के बारे में ये लोग बात करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक मॉन्क ने ये जो युवती है उनको दोनों हाथों से उठाया और वो नाला पार किया और उस तरह छोड़ दिया। तो दूसरे मॉन्क को लगा कि देखिए, इन्होंने एक स्त्री को छुआ और इन्होंने जो नियम होता है वो नियम तोड़ दिया। यही चीज उनके मन में दौड़ता रहा। और जो पहले मॉन्क थे, उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता जो कहानी जो बातें ये लोग कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते गए। जैसे वे अंदर वो उनके मॉनेस्ट्री में जाने लगे, ये दूसरे मॉन्क ने उनको टोका, कहा कि देखिए, आपकी जो मान्यता है वो खत्म हो गई क्योंकि आपने एक स्त्री को छू लिया, तो इस तरह से आप जा नहीं सकते। तो पहले मॉन्क ने जवाब दिया, अच्छा मैंने छुआ था, अभी मुझे याद आया, पर देखिए मैंने उसे उठाया और वहीं छोड़ दिया। आपने अपने हृदय में, अपने धारणाओं में, अपनी सोच में आपको उठाया और यहां तक लेके आ गए। इस तरह से जवाब दिया। इससे हमें यही पता चलता है कि देखिए, जो नियम बनाए जाते हैं वो एक स्ट्रक्चर के लिए बनाए जाते हैं, एक गाइडलाइन के रूप में बनाए जाते हैं, पर जो वास्तविकता होती है वो अन्य रूप से ही देखनी पड़ती है उसको। आखिर में इन्होंने कहा कि देखिए, जो व्यथा है, जो सफरिंग जो हम कहते हैं, जो पीड़ा जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह से इनके आखिरी के जितने भी कहानियां इन्होंने सुनाई पीड़ा के बारे में है। तो संक्षिप्त में देखते हैं कि जिस तरह से हम लोग, हमारे जो हाथों में और पैरों में नर्व्स होती है ना, नर्व सेंडिंग, वो कहते हैं कि वो हमें बचाते हैं, क्योंकि
एक स्पर्श और एक फीलिंग जो होती है वो हमें पहुंचाते हैं। अगर किसी गर्म चीज को छू रहे हैं तो उस चीज की हमें वो पहुंचाते हैं। उसी तरह से हमें पीड़ा को देखना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ चीज जो भगवान और ये माया के बीच में जो जो भिन्नता है, जो सफरिंग जो है, पीड़ा जो है, वो हमें सदैव याद दिलाती है कि देखिए आपका फोकस और आपका केंद्र कभी भी भगवान ही होना चाहिए। और माया रूपी जो ये विश्व है, इससे आप ये एक जो प्रतीत होती है, जो एक नाटक रूप स्वरूप में चीज है जो बीतने वाली होती है, उस पे बिल्कुल ना ध्यान दें और सदैव अपना केंद्र दृष्टि पूरा केंद्रित करें सिर्फ भगवान पर। इस तरह से डॉक्टर रॉस कीटिंग ने हमें कई सारे मैसेजेस सुनवाए, कई सारी कहानियां बताई। डॉक्टर रॉस, thank you very much for those lovely experiences once again. On behalf of the Baba family here, we thank you for your time and hearty Jai Baba. Avatar Meher Baba ki Jai. Jai Baba. Thank you, Hyderabad Centre, for having me. I hope it was Baba-centered for you. Jai Baba. Absolutely, yes. Jai Baba. Over to you, Brother Santosh. Jai Baba. Jai Baba. Let us listen to one beautiful composition by Shri Madhusudan ji, Ala Paha Deva Ala. 1954 నవంబర్లో బాబా పండరీపురంలో దర్శన కార్యక్రమం ఇచ్చేటప్పుడు మధుసూదన్ గారు పొందినటువంటి ప్రేరణతో రాసినటువంటి భజన ఇది బాబా ముందు కూడా ఆలపించబడింది. अमृताचा घेऊन कलश अमरपदे नेण्या आला, अमरपदे नेण्या आला. आला पहा देव आला, अहो आला पहा देव आला, पहा प्रभू आला, अवतार आला. यावया चला दर्शनाला, यावया चला दर्शनाला. आला पहा देव आला, अहो आला पहा देव आला, पहा प्रभू आला, अवतार आला. यावया चला दर्शनाला, यावया चला दर्शनाला. ज्याच्या भेटीसाठी जन्मकोटी, ज्याच्या भेटीसाठी जन्मकोटी. ऋषी मुनी करीती खटपटी, ऋषी मुनी करीती खटपटी. ज्ञान लागूनी जागीर कपाटी, ज्ञान लागूनी जागीर कपाटी. बिना कष्ट भेटण्या आला, बिना कष्ट भेटण्या आला. यावो यावो चला दर्शनाला, यावो यावो चला दर्शनाला. आला पहा देव आला, अहो आला पहा देव आला, पहा प्रभू आला, अवतार आला. यावो यावो चला दर्शनाला, यावो यावो चला दर्शनाला. कसे सांगू हाची तो
जरी नाही आता धावणार, देव नाही वाट पाहणार, देव नाही वाट पाहणार, पश्चाताप पुढे होणार, पश्चाताप पुढे होणार, सत्य जेव्हा कळेल जगाला, सत्य जेव्हा कळेल जगाला, यावो यावो चला दर्शनाला, यावो यावो चला दर्शनाला, आला पहा देव आला, अहो आला पहा देव आला, पहा प्रभू आला, अवतार आला, यावो यावो चला दर्शनाला, यावो यावो चला दर्शनाला, ऐका जीवनची एक जुगाड, ऐका जीवनची एक जुगाड, एक जन्माची काय फिकीर, एक जन्माची काय फिकीर, कोटी जन्मात एक डावा डावावर, 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 मधुसूदन हो दैवी भवाला, मधुसूदन हो दैवी भवाला, यावो यावो चला दर्शनाला, यावो यावो चला दर्शनाला, आला पहा देव आला, अहो आला पहा देव आला, पहा प्रभू आला, अवतार आला, यावो यावो चला दर्शनाला, यावो यावो चला दर्शनाला, चला दर्शनाला, चला दर्शनाला. Now we will have Lord Mayor presentation. We have been reading about 1955 Sahavas program. Baba said, I am the ancient one, the only one. And you always repeat my name. Think of me, remember me. నేనే ఆ సనాతనుణ్ణి, ఆ ఏకైకుణ్ణి నేనే. నా నామాన్ని మీరు ఎప్పుడు స్మరించండి, నా గురించి ఆలోచించండి, నన్ను ఎప్పుడు స్మరించుకోండి అని చెప్పి బాబా మెసేజ్ ఇచ్చింది మనం చదువుకున్నాం. దెన్ ఈ మెన్షన్ 3 solutions to escape from the bondage of bindings. Among them, the first one is to become very dust under Master's feet. And the second one is to be in the world and take Baba's name 14 times daily, not more, not less. And the third solution was to take his name before breathing last. సో బాబా ఈ యొక్క ప్రాపంచిక బంధనాల నుండి బయటపడడానికి 3 మార్గాలను చెప్పారు. మొదటిది ఏంటంటే ఒక అవతార పురుషుడు లేదా సద్గురువు పాద ధూళిగా మారిపోవడం. రెండవది మీ ప్రాపంచిక బాధ్యతలను మనం నిర్వర్తిస్తూ ఆయన నామాన్ని తీసుకోవడం అని చెప్పారు. ముఖ్యంగా మన అంత్యకాలం సమయంలో ఆయన నామాన్ని తప్పకుండా తీసుకోవాలన్న విషయాన్ని చెప్పారు. ఇది కూడా సాధ్యం కాకపోతే ఇంకా మిగిలినది ఏకైక సొల్యూషన్ ఏంటంటే సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి బాబా చెప్పారు. బాబా cited the example of Saint Gadge Maharaj and his followers Kaikadi Maharaj and Namanand, who recently had taken up Baba's cause and were doing their best to carry his message of love far and wide. అయితే సెల్ఫ్లెస్ వర్క్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ చెప్పిన తర్వాత బాబా సెల్ఫ్లెస్ వర్కర్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని కూడా కోట్ చేశారు. ఎవరు అంటే గాడ్గే మహారాజ్, అలాగే ఆయన ఫాలోవర్స్ అంటే గాడ్గే మహారాజ్ ఫాలోవర్స్ అయినటువంటి కైకాది మహారాజ్, నామానంద్. వీళ్ళు నిస్వార్థ సేవ చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పేసి బాబా వాళ్ళ పేర్లను ఉదహరించారు. మనం గాడ్గే మహారాజ్ ఆ పిక్చర్లో చూడొచ్చు, అలాగే నామానంద్ను కూడా చూడొచ్చు. బాబా పండరీపురం వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ఆశ్రమంలో వాళ్ళతో తీసుకున్నటువంటి పిక్చర్ అది. These men
are moving from place to place, better the lot of humanity, to better the lot of humanity. They have built dharmashalas, schools and hospitals. They undergo all sorts of hardships out of love for God. అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారట అంటే ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళి మానవాళిని ఉద్ధరించే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఎవరైతే అణగారిపోయి ఉంటారో వాళ్ళ కోసం ధర్మశాలలు, స్కూల్స్, పాఠశాలలు, అలాగే ఆసుపత్రులు నిర్మించడం, భగవంతుడి యొక్క ఆ సత్య ప్రేమ సందేశాలని అందరికీ అందించడం కోసం వారు ఎటువంటి కష్టాలనైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు అని చెప్పి బాబా వాళ్ళని ఉద్దేశించి చెప్పారు. దే లవ్ బాబా. వాళ్ళకి బాబా అంటే ఎనలేని ప్రేమ. గాడ్గే మహారాజ్ took me to Pandharpur, where thousands of pilgrims took my darshan. Though Gadge Maharaj himself is worshipped as a saint throughout Maharashtra. అయితే గాడ్గే మహారాజ్ ఉదంతాన్ని మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం. బాబాని పండార్పూర్కి తీసుకుని వెళ్ళాడు. అక్కడ తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని వేల మంది బాబా యొక్క దర్శనం చేసుకున్నారు. నిజానికి గాడ్గే మహారాజునే మహారాష్ట్రలో చాలా మంది జనులు పూజిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి ఆయన బాబాను స్వయంగా తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ వేల మందికి బాబా యొక్క దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించాడంట. Then there is an example of an ordinary man like Vinoba Bhave going about barefooted against all odds out of his love for man. అయితే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఈ సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల గురించి ముగ్గురిని బాబా ప్రస్తావించారు కదా, గాడ్గే మహారాజ్, ఆయన యొక్క శిష్యులు. అదే మాదిరిగా సాధారణ అంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంతో సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ కూడా సాధారణ మానవుల్లో ఆయన సాధారణ మానవుడైనట్టు వినోబా భావే, ఆయన కూడా ఈ నిస్వార్థ సేవ చేశారు అని చెప్పి బాబా అన్నారు. ఆయన ఏం చేశారో మనం అందరం తెలుసుకున్నాం, చదువుకున్నాం కూడా. ఆయన అన్ని కష్టాలను ఓర్చి బేర్ ఫుటెడ్, ఎటువంటి చెప్పులు అవి లేకుండా ఆయన దేశం అంతా తిరిగారు. ఎందుకంటే మానవాళి మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనలేని ప్రేమతో. There are many such persons in India who are doing selfless service. Some of you too are doing the same thing, though you may not know it. అయితే ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండి నిస్వార్థ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, అలాగే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో లేకపోయినప్పటికీ కూడా నిస్వార్థ సేవ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది భారతదేశంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు అని చెప్పి, మీలో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. అయితే మీరు నిస్వార్థ సేవ చేస్తున్న విషయం మీకే తెలియదు అని చెప్పి బాబా అన్నారు. Selfless service is service without the least tinge of ego. The slightest egoistic thought would undo everything. సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ అంటే ఏంటో బాబా చెప్తూ ఇలా అన్నారు. సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్, నిస్వార్థ సేవ అంటే అందులో అహంకి లేశ మాత్రమైన స్థానం ఉండకూడదంట. ఎక్కడ అహం అనేటటువంటి భావన, నేను నాది అనే భావన లేకుండా సేవ చేస్తే అది సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్. అక్కడ నేను నాది అనే భావన ఏమాత్రం ఉండకూడదు అని చెప్పి బాబా అన్నారు. Only one out of many can succeed in doing this type of service for humanity. Even for saints it is impossible. అయితే ఇటువంటి సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్, నిస్వార్థ సేవ చేయాలి అంటే అంత సులభమైన విషయం ఏం కాదు. సంతులు అంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో 5-6 భూమికల్లో ఉన్నటువంటి సంతులకు కూడా ఇది చేయడం అసాధ్యమే అని చెప్పి బాబా అన్నారు. వేలల్లో ఏ ఒక్కడు మాత్రమే ఈ రకంగా చేయగలడు అన్నారు. In the West too, there are men rendering such service. One is a doctor in charge of a leper asylum. అయితే ఇండియాలో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు కదా, అలాగే పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా ఇటువంటి నిస్వార్థ సేవ చేసేటటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు అని చెప్పి బాబా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. అందులో ఒక డాక్టర్ ఉన్నారంట. ఆయన కుష్ఠ రోగులకి ఒక ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆశ్రమంలో సేవ చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పారు. ఎవరో ఆ డాక్టర్ చూద్దాం. He is always with the lepers and so engrossed in his work that he has no time to think about himself. He does not know who Meher Baba is. Baba was referring to Albert Schweitzer, 1875-1965, the German doctor, Christian missionary and religious philosopher who won the Nobel Peace Prize in 1952. Such persons can do selfless service, but even they cannot come near me. అయితే ఈ వెస్టర్నర్స్ లో అంటే ముఖ్యంగా పాశ్చాత్యుల్లో కూడా ఈ రకమైనటువంటి నిస్వార్థ సేవ చేసే వ్యక్తులు ఉన్నారని చెప్పారు కదా. దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా బాబా ఒక వ్యక్తిని కోట్ చేశారు. ఆయన జర్మనీలో ఉన్నటువంటి ఒక డాక్టర్, ఆల్బర్ట్ స్క్వీజర్ అని చెప్పేసి. ఆయన అక్కడ కుష్ఠరోగులకి ఎంతగానో తల మునకలయ్యి వాళ్ళకి సేవ చేశారంట. ఆయనకి మెహర్ బాబా గురించి ఏమాత్రం తెలియదు.
కానీ నిస్వార్థ సేవ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన. అయితే అంత గొప్పగా నిస్వార్థ సేవ చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన నా దగ్గరికి రాలేకపోయాడు అని చెప్పి బాబా చెప్పారు. వై? ఎందుకో తెలుసా? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ద మైండ్ ఈస్ దేర్. ద మోస్ట్ సటిల్ థాట్ క్రియేట్స్ బైండింగ్ అండ్ దిస్ ప్రివెంట్స్ దెమ్ ఫ్రమ్ నోయింగ్ బాబా. ఎందుకంటే మనస్సు అనేది నా దగ్గరికి రావడానికి అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది. మనస్సు ఉన్నంత వరకు కూడా మనకి ఈ బంధనాలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ బంధనాలు ఎప్పుడు ఉంటే బాబా దగ్గరికి అవి రాకుండా అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి. డిస్పైట్ దిస్, as soon as such persons drop their bodies, they come to me because their thought is not for themselves but for the advancing and improving on their work, and so they come to me. అయితే వాళ్ళు శరీరంలో ఉన్నప్పుడు నిస్వార్థ సేవ చేసి బాబా దగ్గరికి రాలేకపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు శరీరాన్ని చాలించిన తర్వాత మాత్రం బాబాను చేరుకుంటారంట. ఎందుకంటే వాళ్ళు తమ కోసం జీవించలేదు, తమ శరీరాన్ని సుఖపెట్టుకోవడం కోసం, తమ శరీరాన్ని ఆనందపరుచుకోవడం కోసం జీవించలేదు. వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళ కోసం జీవించారు కాబట్టి వాళ్ళు మరణానంతరం బాబాను చేరుకుంటారు అని చెప్పి బాబా క్లారిఫై చేశారు. బాబా then said, after 5 minutes go out for half an hour to ease yourself. From tomorrow no such explanations or talks. అయితే ఈ రకంగా ఈ నిస్వార్థ సేవను గురించి చెప్పిన తర్వాత బాబా వాళ్ళకి ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోమన్నారు. ఎందుకంటే మీరు ఎవరైనా మీ కాలకృత్యాలు తీసుకుందాం అనుకున్నా మీరు వెళ్ళి తీర్చుకోవచ్చు అని చెప్పారు. ఇక రేపటి నుండి ఈ రకమైనటువంటి ప్రవచనాలు కానీ ఈ వివరణలు కానీ ఉండవు అని బాబా అన్నారు. We will be together playing, joking. Remember one thing, God is all merciful. He is eternally in bliss. అయితే రేపటి నుండి మనం కలిసే ఉంటాం. అయితే ఈ సహవాసులో మనం ఆటలు ఆడుకుంటూ ఉంటాం, జోక్స్ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం గుర్తుంచుకోండి, భగవంతుడు కరుణామయుడు. హీ ఈజ్ ఎటర్నల్లీ ఇన్ bliss. అలాగే ఆయన ఎప్పుడూ ఆనందంలో శాశ్వతంగా ఉంటాడు. He cannot forgive one thing, and that is posing. Being a scoundrel, if one pretends to be a saint, God will not forgive it. అయితే భగవంతుడు కరుణామయుడు, అనంత కరుణామయుడు. ఆయన ఎప్పుడు ఆ దివ్యానందంలో శాశ్వతంగా ఉంటాడని చెప్పారు కదా. బాబా ఒక మాట అన్నారు, ఒక విషయం మాత్రం గుర్తుంచుకోండి, భగవంతుడు కరుణామయుడు, అన్నింటినీ క్షమిస్తాడు, కానీ ఒక్కటి మాత్రం క్షమించడు. దట్ ఈస్ పోజింగ్, అంటే కపటాన్ని. నువ్వు ఏది కాదు దాన్ని బయటికి ప్రదర్శిస్తే దాన్ని పోజింగ్ అంటారు. బీయింగ్ ఏ స్కౌండల్, నువ్వు ఒక వెధవై ఉండి వెధవలాగా కాకుండా ఒక సెయింట్ లాగా కనిపిస్తే భగవంతుడు ఎప్పుడు క్షమించడు అని చెప్పి బాబా అక్కడ మెసేజ్ ఇచ్చారు. సో మనం ఈ బుక్ రీడింగ్ ని ఇంతటితో ఆపుదాం. ఇప్పుడు బాబా ఫిల్మ్ షో ఉంటుంది, బిలవెడ్ బాబాస్ ఫిల్మ్ షో, గ్లింప్సెస్ ఆఫ్ మెహర్ బాబా ఎట్ మెహరాజాద్ 1966. And this is Baba's message. If people who have not seen me personally see me through the medium of film, it will help in the process of liberating them from the bondage of Maya. నన్ను భౌతికంగా చూడని వ్యక్తులు ఈ చలనచిత్ర మాధ్యమం ద్వారా చూస్తే అది మాయ యొక్క బంధనం నుండి వారిని విముక్తి చేసే ప్రక్రియలో సహాయపడుతుంది. Meher Baba, Meher Baba, Meher Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Baba,
Baba, Meher 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 Baba. Meher Baba, 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 Meher Baba. Meher Baba, 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 Meher Baba,
Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Today evening at 6 p.m. there is a program on Meherazad channel in YouTube commemorating Sri Madhusudan's first darshan of beloved Baba on 21st August 1949. ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకి మెహరామ్ ఛానల్ యూట్యూబ్లో ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రాం ఉందండి. శ్రీ మధుసూదన్ బాబాని 1949 అక్టోబర్ 21న దర్శించుకున్నారు. దాన్ని పురస్కరించుకొని భజన గీతాలతో మధుసూదన్ రచించిన భజన గీతాలతో ఒక స్పెషల్ కార్యక్రమం ఉంది. Now let's observe silence for few moments. Avatar Meher Baba ki jai.
Avatar Meher Baba ki Jai. Now prayers and Arti. O Worthy God, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all-merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the Beyond God and the Beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yastan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Isa, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai.
हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आवो मेरे प्रभु आरती अपनावो, मेरे प्रभु आरती अपनावो, मेरे प्रभु आरती अपनावो। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरे प्रभु आरती अपनावो, मेरे प्रभु आरती अपनावो, मेरे प्रभु आरती अपनावो। प्रेम दीप में दिए जलाऊं, प्रेम दीप में दिए जलाऊं, निबिड़ अंधेरा मिलता पाऊं, निबिड़ अंधेरा मिलता पाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, तुम मुझको सरसाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु धरती तुम्हारी, बन जाए प्रभु धरती तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का दय हो तेरा, आदि अंत का दय हो तेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में
निकेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्म आवो मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।